Azure Microsoft Entra ID. Hmm, 1 minute. My network gone. Okay. So, this is my Microsoft Azure portal. So, today we are going to discuss Azure Active Directory. So nowadays it is called like Microsoft Entra ID. So this is Microsoft Entra ID. Imagine that it is in the cloud. It is in the Microsoft Azure cloud ecosystem. So this is Azure cloud. This is Microsoft Entra ID. We are going to discuss today. Why? Because every Azure operational engineer, Azure software engineer, Azure specialist engineer, they should manage. Okay, they should use Entra ID for every company. The starting point will be Microsoft Entra ID. Why? Because every company has employees, anyway, humans. So, in order to maintain the identity of the employees, applications, devices, resources, we are going to use Microsoft Azure Active Directory. Nowadays, it is called Entra ID. Okay. So, in Azure Cloud, this is Entra ID. Inside the Entra ID, we are going to maintain users, groups, devices, applications, users, groups, devices, applications, and also services, Azure services. So we are going to maintain all these things, guys. Keep in mind, remember that. Why do you use the Microsoft Entra ID? So Microsoft Entra ID basically used for managing identities. It's a cloud-based platform as a service. It's a cloud-based software as a service in which we are going to maintain users, groups, identities, and devices, applications, and Azure services. We are going to maintain in the cloud using Microsoft Entra ID, formerly called it as Active Directory. Simply take a analogy, take any one company. In the company, multiple users are there, employees are there. So we are going to, without cloud, we are going to manage their names in the directory, right? Diary. We will be take one book, and in the book we are going to write their name, XYZ person, 1, 2, 3, 5, like this, ID, something, department. Everything we are going to maintain in a one book, right? Same like that, in the cloud, we are going to use Active Directory as a book. In the book, we are going to add, register the users, register the devices, register the application, register the resources. Anyway, identities will be maintained by Microsoft Entra ID. So this is complete theoretical information. So now tell me, have you worked on Active Directory? Now tell me, have you worked on Entra ID? Yes, I worked on. I'm pretty good experienced person in my company. So what is this Entra ID? Why do you use this one? Have worked on in your company? Yes. Basically, it is a cloud-based identity management system, access control management system, which can be used to manage the users, groups, service principal, manage identity, applications, resources, devices, and we can manage access control to all these human and tools and services and applications securely. That is called Entra ID. How it looks like? Can you tell me? See, if you go to that Microsoft Azure Cloud platform, Azure portal, see,
Network is slow. Yeah. See, this is Entra ID. See, guys, Microsoft Entra ID. It's like a directory. Simply in our analogy, it's a book. It's a diary book. We're going to create a, we're going to write a, we're going to add the usernames, right? Same like this, guys. These are all the features we're going to discuss for the Entra ID. Very useful for the real-time projects. Every company, every users, every employees, every administrators, every standardized applications, we are going to use default Active Directory. Simply call it as Azure Active Directory. Remember? So this is Azure Active Directory, guys. So if you go to the Azure portal, there is a Microsoft Entra. If you go to the Microsoft Entra, it will show these features. It will show this type of features, guys. So if I open the manage, all these features available, we should be working on. Not for all, whatever you need for the company, I can explain. No worries. Okay, very, 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 very useful. Every interview, they will ask, have worked on Enter ID? Yes. Why? Because you should be work in real-time project to maintain what? Users, groups, applications, devices. See, guys, we're going to maintain users. We're going to maintain groups. We're going to maintain applications. We're going to maintain devices. So this is actually license is free, guys. There are multiple types of licenses, but we're using in my company in our real-time project mostly premium. Premium V1, Premium V2, version V1, version V2. Okay, keep in mind. So, what are the licenses available in Microsoft Entra ID? There are multiple types. One is free, basic, standard, and premium V1, premium V2. Mostly, all companies are using V1 or V2. That's it. Okay. So, this is default Active Directory. So, name of this Active Directory is default Active Directory. Every Active Directory actually represents one tenant, one organization actually. If suppose you're working for a Sing Life project, Sing Life is an organization actually. Singapore company, it's an organization. It represented as tenant ID. So your project ID, tenant ID, directory ID also we can call it. Huh? Then primary domain. See, uh, this is actually free trial, right? Something like at the rate onmicrosoft.com. But suppose if you are working for Sing Life, automatically Sing Life on Microsoft.com, it will become like this. Come like this. Okay. So the default Active Directory, it will be represent one organization that is called as tenant ID in the Microsoft Azure Cloud ecosystem. And it actually primary domain on Microsoft.com because we are working on Microsoft. That domain will be coming with append with on Microsoft.com. And also licenses, multiple licenses are there. Free, basic, standard, premium V1, premium V2. So question for the interview, tell me how many versions available, license available, Active Directory. Free, basic, standard, premium 1, premium V2. Mostly which one you are using here? Premium. Done. So basically, why do you use the Active Directory? Formerly call it as Azure AD. Nowadays, it is called as Entra ID. What is the second name of Microsoft Active Directory? Entra ID. So tell me why do you use this one? It's a cloud-based identity management control system, which can be used for managing users, groups, service principal, managed identity applications, or devices or resources in the cloud ecosystem. It's like a book, directory book to manage. Okay, understood, right? Now, so this is overview, guys. Overview. Okay, everything it will provide here. See, all features are coming in the managing only. Go manage only. Don't worry. Now, consider a realistic environment. Consider you are in one company. Okay, you are in one project, single project, Cognizant company. One Azure Cloud Operational Engineer, Azure Cloud Architect, Azure Cloud Solution Architect, Azure Cloud Special Engineer. Okay. However, a client will come to you, a single life customer will come to you. Hello, cloud engineer. I am the new guy. Could you please add into the Microsoft Azure project? Microsoft Azure Enter ID, Microsoft Azure tenant. Can you please add me in your tenant? Like this, they will be raise the ticket. They don't ask you in the call, guys. They will raise the ticket in service now. I am the new user, XYZ person, Maxwell. Could you please uh, add me into the project, add me into the tenant ID? Like this, they will ask. This is real-time project, guys. Keep in mind, okay?
So they will raise a ticket in service now. You should assign yourself and go to the Active Directory. Go to Active Directory. Go to users. మీరు కూడా కొత్తగా జాయిన్ అయితే ఖచ్చితంగా గైస్ మిమ్మల్ని కూడా ఈ విధంగానే యాడ్ చేస్తారు కంపెనీలో. మీకు కంపెనీకి ఎట్లా క్రెడెన్షియల్స్ వస్తాయని అంటారు తెలుసు కదా. నాకు ఇంకా వెల్కమ్ ఈమెయిల్ రాలేదు, క్రెడెన్షియల్స్ రాలేదు అని అంటా ఉంటారు. మీకు క్రెడెన్షియల్స్ ఎలా వస్తున్నాయంటే ఇక్కడే ఒక డెవలపర్ కానీ అజూర్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇలా క్రియేట్ చేపిస్తాడు. మీకే ఇవి వచ్చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఫర్ న్యూ ఎంప్లాయీస్ యూజర్స్ని యాడ్ చేస్తారు. సో గో టు దట్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, go to Active Directory, go to users, okay, go to users. See here, new user. కొత్తగా యూజర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను, యాడ్ చేయండి. So it will open one page, then we will provide the details. So మ్యాక్స్వెల్ కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు. ఇతను యూకే నుంచి వచ్చాడు. నువ్వు ఇంకా ఈ ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యాడు, జాబ్ వచ్చింది, జాయిన్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, అతనికి ఈ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేస్తాం. సో అతను ఒక రిజిస్టర్ అయిపోయాడు. ఇక్కడ మన యాక్టివ్ డైరెక్టర్లో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయాడు. అంటే అతని నేమ్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం మన కంపెనీలో యాడ్ చేసుకుంటే అతనికి డొమైన్ ఇలా వచ్చేస్తుంది, maxwell@something something.onmicrosoft.com, company.onmicrosoft.com ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ పాస్వర్డ్ కూడా ఇలా ఉంటుంది. పాస్వర్డ్ ఇలా తీసేసుకోవాలి. సో ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ని ఖచ్చితంగా మనం కాపీ చేసుకోవాలి, అదర్వైజ్ యూ మే నాట్ సీ అగైన్. ఓకే, యూ షుడ్ బి కాపీ దిస్ వన్, ఆటో జనరేటెడ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, అకౌంట్ ఈజ్ enabled. Now I am going to add the person in Active Directory. Okay. Something is missed. Yeah, you need to provide display name also. Max. Now user will be created. Like this, we are going to create user, guys. ఈ విధంగా అండి, అంతే వచ్చేసింది ఒక టాస్క్ మీకు. రియల్ టైంలో ఎవరైనా ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అయితే కొత్తగా న్యూ జాయినింగ్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని యాడ్ చేస్తే వాళ్ళకి క్రెడెన్షియల్ క్రియేట్ చేసి ఇమ్మని అంటారు. హలో క్లౌడ్ ఇంజనీర్, హలో XYZ పర్సన్, యు ఆర్ ద ఇంజనీర్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ రైట్ నౌ. సో న్యూ జాయినింగ్ హ్యాస్ బీన్ జాయిన్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద క్రెడెన్షియల్స్ అని సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ చెప్తాడు. అప్పుడు ఈ విధంగా యాడ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ద పాస్వర్డ్ గైస్, అదర్వైజ్ యూ మే నాట్ సీ అగైన్. సో దట్ and take that username, user principal name also you can call it as this one. Okay, now you can share that these details to that Maxwell email ఉంటుంది కదా, request. Hey Maxwell, I created credentials to the Azure portal to work. Now you can use these credentials ని మనము అతనికి షేర్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా షేర్ చేయాలి. రిఫ్రెష్ దిస్. ఇప్పుడు షేర్ చేసి అతను ఎలా లాగిన్ అవుతాడు? ఇది నా ల్యాప్టాప్ అండి. ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను ఎవరి గురించి చెప్తానంటే మ్యాక్స్వెల్. ఇప్పుడు మ్యాక్స్వెల్కి ఇచ్చేసాం. సో గో టు ద ప్రైవేట్ విండో. ఇప్పుడు మ్యాక్స్వెల్ ఈ విధంగా తన ల్యాప్టాప్, ఇది నా ల్యాప్టాప్ కాదు. ఓకే, మ్యాక్స్వెల్ లేదంటే మీరే జాయిన్ అయిపోండి, మీరే ఎవరన్నా చూపించినా నేను చెప్తాను, నేనే చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. portal.com అని ఇలా సెర్చ్ చేస్తాడు. తను ఎంప్లాయీ కాబట్టి తనకు పోర్టల్ యాక్సెస్ కావాలి కదా, portal.com అని సెర్చ్ చేస్తాడు. దెన్ నౌ మ్యాక్స్వెల్ డీటెయిల్స్ ఇలా ఇచ్చేసేయాలి. పాస్వర్డ్ కూడా అదే తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకుని టైప్ చేయాలి. ఇప్పుడు అతను పోర్టల్లో లాగిన్ అవుతున్నాడు కదా, అతనే, నేను కాదు. ఇక్కడ అతను చేస్తాను, గైడ్ చేయొచ్చు నువ్వు. Hey Maxwell, go to that portal.azure.com in the browser and you can provide your details which I shared earlier. Okay, Maxwell@something something Microsoft.com is there, and password also shared. You can use. Now you can sign into the Azure cloud. So same password, first password, whatever I shared, he will be used. Then he can change. ఇది కాన్ఫిడెన్షియల్ అండి. ఓకే, ఇది కాన్ఫిడెన్షియల్. ఓకే, ఐఎమ్ సెండింగ్. జస్ట్ రైట్ మ్యాచ్ కలేదు.
రైట్. ఈ విధంగా మ్యాక్స్వెల్ లాగిన్ అవుతాడు. సి యూస్ డిఫరెంట్ అకౌంట్ అండ్ నెక్స్ట్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేసింటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సిఎస్ మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్. నెక్స్ట్ ఇలా కొడితే ఓకే, తన మొబైల్లో మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్ యాప్ చూసింటారు మీరందరూ. మీ మొబైల్లో కూడా ఈ రియల్ టైంలో మీ కంపెనీలోకి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ ఇదే ప్రొసీజరే. యూ షుడ్ బి ఇన్స్టాల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్ యాప్. ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఆ అథెంటికేటర్ యాప్లో కోడ్ వస్తుందండి. ఆ కోడ్ వస్తుంది. ఇది స్కాన్ చేయాలి నీ మొబైల్లో. అంటే మ్యాక్స్వెల్ ఇప్పుడు మొబైల్లో అథెంటికేటర్ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాడు. బాగా వినాలి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఇంతవరకు. వెంటనే మ్యాక్స్వెల్ యాప్ మొబైల్లో మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని స్కాన్ చేస్తాడు. స్కాన్ చేసిన వెంటనే సి నేనైతే చేయను, వేరే మొబైల్ ఉంది, ఇప్పుడు ట్రై చేస్తాను. స్కాన్ చేసిన వెంటనే కోడ్ వస్తుందండి. సో కోడ్ అయితే వచ్చేసింది. ఆ మొబైల్ అయితే వేరే చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి కోడ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా లాగిన్ అవుతారు. 3 4 3 done. Now Maxwell has been logged into the Microsoft Azure పోర్టల్. ఇప్పుడు తను వర్క్ చేసుకోవచ్చు కదా, అందుకే కదా తన పోర్టల్లో ఎందుకు వచ్చాయి. తన పోర్టల్ అతను ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఏదో అతనికి రోల్ ఉంటుంది. అతనికి అజూర్లో అతను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఏదైనా కావచ్చు. అతను నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్ కావచ్చు, ప్లాట్ఫామ్ సర్వీస్ కావచ్చు, డేటాబేస్ సర్వీస్ ఇంజనీర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఓకేనా, అతను వర్క్ చేస్తాడు. అయితే జస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ క్రియేటెడ్ ఇన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యాజ్ ఎ యూజర్. కరెక్టా? మనము ఒక యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో దిస్ ఈస్ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ అజూర్ క్లౌడ్, ఇన్సైడ్ ద అజూర్ క్లౌడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, ఇన్సైడ్ దట్ Maxwell has been registered. In that a person has been registered. For example, uh, a person has been registered in active directory, means his username has been created and password has been created in active directory. Using this credential from outside, from UK, the guy has been logged into cloud other portal login. Now he is trying to create something. వచ్చింది కదా అని ట్రై చేస్తాడండి. సో హీ వెంట్ టు డూ సంథింగ్. సపోజ్ విఎం క్రియేట్ చేయడానికి ఇలా పెడతాడు. చూడండి ఏమొస్తుంది, చూడండి. సంథింగ్ లైక్ ఎర్రర్, ఎర్రర్ వస్తా ఉంది, ఎర్రర్ వస్తా ఉంది. అంటే అతనికి జస్ట్ రీడర్ యాక్సెస్ మాత్రమే వచ్చింది. బై డిఫాల్ట్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ అథెంటికేషన్, ఓన్లీ రీడర్ యాక్సెస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. సో దట్ if you want to make him to work properly, make him to access all the resources, all privilegizations, మీరేం చేయాలంటే అప్పుడు బీయింగ్ యాజ్ అడ్మిన్, మీరే కదా క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది. సో యూ షుడ్ గో టు సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్. స్కోప్ ఈజ్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, స్కోప్ ఈజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్, లెవెల్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. అతనికి సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో ఇవ్వాలి. సో గో హియర్, ఓకే, అండ్ గో టు ఐఐఎం, go to IIM, right? నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది. ఇలాంటి పనులే మీకు ప్రతిరోజు ఉండేది ఇవే. యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, అకౌంట్ డిజేబుల్ చేయాలి, అకౌంట్ ఎనేబుల్ చేయాలి, ఓకే, యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేయాలి, ఈరోజు రీడర్ ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఇవ్వాలి, సమ్ డేస్ తర్వాత ఓనర్ ఇవ్వాలి. ఇలా ఒకరికి కాదు, చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి దీని మీద ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది మీకు, యాక్సెస్ కంట్రోల్ మీద. సో యూ షుడ్ కమ్ టు ద సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్. స్కోప్ ఈజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ and go to the IIM and go to add role assignment. Should grant permission to that guy, Maxwell. Subscription level no, not for speaks resource. So what are the scopes? What are the hierarchy? I told you we have first is account, management group, and subscription and resources. This is a scope. These are the scope. What are the identities?
So go to first role. Which role he need? You need to provide contributor to the Maxwell. Then he can work, he can create, he can modify, he can view, he can change, you can update. ఓకే, అతను అప్పుడు చేయొచ్చు. కాబట్టి ఈ ప్రజెంట్ అతను ఏం చేయలేకపోతున్నాడు. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? బీయింగ్ ఎస్ అడ్మిన్ నువ్వే గ్రాంట్ చేస్తున్నావు తనకి పర్మిషన్స్. సో కమ్ టు సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్, గో టు ద రూల్ అసైన్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద రూల్? కాంట్రిబ్యూటర్. దిస్ కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్ అసైన్ టు ద మెంబర్. ద మెంబర్ ఈస్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ ఇన్ ద యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, రైట్? చూడండి, మ్యాక్స్వెల్ ఇక్కడ ఉంది. ఇతనికే కదా మనం ఇస్తా ఉండేది. ఒక్కసారి చూడండి క్లియర్గా, కాన్సెప్ట్ రావాలి మీకు. ఈ కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్ అనేది ఈ మ్యాక్స్వెల్కి నేను అసైన్ చేస్తున్నాను. నా దట్ గాయ్ అంటే తను లాగిన్ అయ్యే దీని ద్వారా సంథింగ్ ఆ యువర్ ఐడినే కదా, ఆ ఐడికి కదా నేను ఇక్కడ ఇస్తా ఉండేది. సో ఆ ఐడితో తను వర్క్ చేయొచ్చు. ఇది డిజేబుల్ అయింది కాబట్టి రాదు. ఓకే, డిజేబుల్ అయిందండి. సో వన్స్ అగైన్ కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ లేదు ఈ నజర్ పోర్టల్. ఇప్పుడు మీరు పని చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మ్యాక్స్వెల్. ఇక్కడ మ్యాక్స్వెల్ ట్రై చేశాడు, లాగిన్ అయ్యాడు, వ్యూ చేశాడు. సో బై డిఫాల్ట్ వ్యూ యాక్సెస్ వస్తుంది, రీడర్ యాక్సెస్ వస్తుంది. సో బట్ ఈ కాంట్ అప్డేట్, ఈ కాంట్ క్రియేట్, ఈ కాంట్ అప్డేట్, ఈ కాంట్ చేంజ్, ఈ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఏ వర్బ్స్ యాక్షన్స్ చేయలేడు. తను వ్యూ చేయొచ్చు అంతే, తను వ్యూ చేయాలి. సో అప్పుడు వెంటనే రైట్ చేస్తాడు, ఏంటి మీరే నాకు ఇచ్చింది కదా. సో ఐఎమ్ ట్రై టు లాగిన్, ఐఎమ్ ట్రై టు డూ సంథింగ్, బట్ ఇట్స్ నాట్ అలోయింగ్ టు వర్క్ ఎనీథింగ్. ఓకే, right? So, in the Microsoft Azure Cloud, Maxwell, which is earlier created as a new giant, using username and password, he logged into the cloud. క్లౌడ్లోకి లాగిన్ అయ్యాడు. లాగిన్ అయ్యి వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు. సంథింగ్ ఏదో క్రియేట్ చేయడానికి ఏదో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. బట్ ఈ కాంట్ ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్. వై? బికాస్ యూజ్ హ్యాడ్ ఓన్లీ రీడర్ యాక్సెస్. నేను గట్టిగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదే కాన్సెప్ట్ ఉంటేనే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. రీడర్ యాక్సెస్ మాత్రమే వస్తుంది. So if you want to make him, allow him to work on cloud as a contributor, then you should provide appropriate privilegization to that guy. ఆ గాయకి క్లియర్గా మీరే ఇవ్వాలండి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? షుడ్ గో టు ద టజర్ పోర్టల్, నావిగేట్ టు సబ్స్క్రిప్షన్, గో టు ద ఐఏఎం, యాడ్ రోల్ అసైన్మెంట్, సెలెక్ట్ ద కంట్రిబ్యూటర్ రోల్ అండ్ సెలెక్ట్ ద పర్టికులర్ మెంబర్. హూ ఇస్ దట్ గాయ్? మ్యాక్స్వెల్. మ్యాక్స్వెల్ ఇక్కడ ఎలా వచ్చాడు? ఇక్కడ ఇంతకుముందు లేడు. ఇక్కడ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి వచ్చాడు. కాబట్టి అండర్స్టాండ్, ఐడి అనేది వస్తుంది. అండర్స్టాండ్ అయిందా? మెంబర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. మీన్స్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ మీన్స్ basically it can be used for managing the identities and access control system. సో ఆల్ ఐడీస్ అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకుంటుందండి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. నాట్ ఓన్లీ మేనేజింగ్ ద ఐడెంటిటీస్, ఆల్సో ఇట్ ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ గుడ్ ఫీచర్స్, capabilities. We can store the identities in the active directory. We can grant secure access to them. And also we can simplify the secret management and password management. Even without password, user can log in. That is called passwordless authentication also. మీకు తెలుసా, ఇప్పుడు కంపెనీస్ మీకు జాయిన్ అయిపోతున్నాయి, కొన్ని అప్లికేషన్స్, చాలా అప్లికేషన్స్ ఇచ్చేస్తారు. అజూర్ పోర్టల్ ఇస్తారు, సర్వీస్ నౌ ఇస్తారు, షేర్ పాయింట్ ఇస్తారు, సిఆర్ఎం ఇస్తారు, ఆఫీస్ 365 ఇస్తారు, అవుట్లుక్ ఇస్తారు, జీమెయిల్ ఇస్తారు, అజూర్ పోర్టల్ ఇస్తారు. ఇటువంటి డైరెక్ట్ కంపెనీ ఇవ్వాలని ఒకటి ఇస్తారు. సో ఇవన్నీ మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ 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 ఎన్ని అప్లికేషన్స్ లాగిన్ అవుతారు. So you need to manage password separately, right? You need to remember, or else you need to store somewhere. If it is something corrupted, you can't see again password, or else you need to remember. It is management overhead. Brain కొంచెం తలకనొప్పి ఇవ్వాలి. So in order to maintain the passwords, so in order to avoid the remember of the passwords, management of the secrets. If you want to manage the long-lived secrets or passwords, keys, it's very not feasible, tedious, right? So if you want to make some simplification, Microsoft Enter ID provide one good feature that is called passwordless authentication and multi-factor authentication. Passwordless authentication and multi-factor authentication and single sign-on.
ఇన్ని ఫీచర్స్ ఇస్తుందండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంట్రాయిడ్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంట్రాయిడ్? టెల్ మీ. సింగిల్ సైన్ ఆన్, పాస్వర్డ్, లెస్ authentication, and also, you know, secure access and secure login and secure login or sign in. సో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంట్రాయిడ్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? వి ఆర్ గోయింగ్ టు రిజిస్టర్ ద గాయ్, లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఐడెంటిటీ, లైక్ యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ ఫర్ ద హ్యూమన్ పర్సన్ కి మనము యూజర్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. Once you created, by default, which role assign? Reader authentication. So suppose if you want to make him to allow to create something, update something in the cloud as a contributor, you need to provide the role. Which role? Contributor role. The scope is subscription. So how many types of scopes? So guys, even we can grant access to this guy using IAM at entire subscription level also, or else we can provide a specific resource groups also, or else we can provide a appropriate resource also. These are the scopes. So here, some questions are raised. Tell me what are the identities are there. Identities are users, groups, service principals, managed identities, and devices, applications. Tell me what are the scopes are there. Management group, subscriptions, resource groups, resources. Tell me what are the resource types are there. Network resources, infrastructure resources, platform resources, and storage resources, monitoring resources. So tell me what are the capabilities offered by Microsoft Entra ID. Entra ID provide, single sign-on, passwordless authentication, okay, secure login, secure sign-in. So these are all the features Microsoft Azure provide. Security mainly ఏంటి? Security in the cloud-based identity, it provides security. So tell me what are the roles are there? Multiple roles are there. So there are two basically categorized into two: job function roles and privileged administrator roles. Again, privileged administration roles, we have multiple. Okay, first one is owner. By default, you got reader. If you want to provide contributor, you can select contributor. Then owner, highest role. Okay, highest role. Good privilegation. Okay. And user access administrators. So reader, owner, contributor, and user access administrator. So these are all the roles under the privilegation. So in interview, you can say, I don't remember. Yeah, it is portal based on the requirement. We will be read and understand. We can assign the role. But I know some, that's it. But I don't remember. How do I remember? ఇలా చెప్పొచ్చండి మీరు. వర్క్ చేసే అంటే ఇంటర్వ్యూలో మీరు బాగా వర్క్ చేశారని తెలిస్తే ఇలా మాట్లాడతారు అనమాట. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది, అంత ఈజీ కాదు. ఓకే, రైట్. సో టుడే వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ ఇన్ దిస్ సెషన్, ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ రియలిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్. సో హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఎంటర్ ఐడి అంటే ఎస్, ఐమ్ pretty good experienced person. Even in my project, I'm managing identities, users, groups, user principal names, objects, applications, everything I'm managing as admin అని చెప్పచ్చు. Tell me what you did. I created users. I created groups. I grant permissions using our back. Okay. Now, వన్ యూజర్ని క్రియేట్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ కంపెనీలో ఒక కాంట్రాక్టర్ ఉంటారు. మీరే కాంట్రాక్టర్ కావచ్చు, లేదంటే మీతో పాటు ఎవరో వచ్చేవాళ్ళు కాంట్రాక్టర్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో ఫర్ ద కాంట్రాక్టర్ వీ డోంట్ క్రియేట్ యూజర్ గైస్, జస్ట్ వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ ద యూజర్స్. ఇలా ఇన్వైట్ చేస్తాం, ఎక్స్టర్నల్ యూజర్గా తీసుకుంటారు. అందుకే కాంట్రాక్టర్కి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉండవు. మీరు కాంట్రాక్ట్గా జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, ఈ విధంగా ఇన్వైట్ చేస్తారు వాళ్ళు. మీ ఈమెయిల్ ఐడికి ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తారు. సంథింగ్ లైక్ రాజు కాంట్రాక్ట్గా జాయిన్ అయినాడు, మెసేజ్ వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ యూ అని, సంథింగ్ వి ఇన్వైటింగ్, అంతే. ఇలా ఇన్వైట్ చేస్తాం. ఎందుకు? కాంట్రాక్టర్కి ఎవరు ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వరు. వీ డోంట్ క్రియేట్ యాజ్ ఎ ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయ్, ఎక్స్టర్నల్ ఎంప్లాయ్, అంతే. ఎక్స్టర్నల్ ఐడెంటిటీగా క్రియేట్ చేస్తాం. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ users? There are two types:
internal user, external user. Internal user we can create as a user's principal name for internal employee, but external user we don't create credentials, username and password for create చేయం. జస్ట్ వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకుని ఇన్వైట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇన్వైట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇన్విటేషన్ వెళ్తుందండి. మీకు ఇన్విటేషన్ మనకి ఏ విధంగా అయితే మెయిల్లో వస్తుందో ఏ విధంగా మెయిల్లో వచ్చేస్తుంది, ఈమెయిల్కి వచ్చేస్తుంది ఆ పర్సన్కి. అతను కాంట్రాక్టర్ కాబట్టి తన ఇన్వైట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. అప్పుడు మన క్రెడెన్షియల్స్ అతను లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఇన్వైట్. ఈ విధంగా యూజర్స్ క్రియేట్ చేయడం మీకు రావాలి. చాలా యూస్ఫుల్ ఎంటర్ ఐడి అనేది ఒక సర్వీస్. దీని మీదనే జాబ్స్ ఉంటాయి. కేవలం దీని మీదనే జాబ్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూలో మీకు అడుగుతారు కాల్స్లో హెచ్ఆర్స్, రిక్రూటర్స్. దిస్ రోల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ Azure Active Directory, enter ID. Are you okay? Have you good experience on this one? What are the activities you did? Tell me what you have done so far. Have you ఓకే ఫర్ దిస్ అని అడుగుతారు. మీరు ఓకే చేయండి. ఇంకా ఇది ఒక టాస్క్ అంతే. ఇంకా రెండు టాస్క్లు నేర్చుకున్నారు. యూజర్ క్రియేట్ చేశారు, పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు, స్కోప్స్ అవన్నీ చూశారు. తర్వాత ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్ ఎంప్లాయ్కి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చారు. గో టు జీమెయిల్, ఇన్విటేషన్ వచ్చింటే మేబీ సబ్స్క్రిప్షన్ డిజేబుల్ అయితే రాదు, చూద్దాం. సో కొన్ని ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఉంటాయండి. ఈవెన్ సబ్స్క్రిప్షన్ డిజేబుల్ అయినా కూడా ఫ్రీ సర్వీసెస్ వల్ల నాకు యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. ఇన్విటేషన్ రాలే. ఓకే. సో దట్ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది డిజేబుల్ అయింది కాబట్టి ఇన్విటేషన్ అలా వచ్చేస్తుంది. అలో చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఈజ్ బికమ్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఎంప్లాయ్, నాట్ ఇన్ ఇంటర్నల్. బట్ దానికి వర్క్ చేయొచ్చు అంతే, వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉండదు. సో దెన్ సేమ్ థింగ్ యూ షుడ్ గో టు ద సబ్స్క్రిప్షన్, గో టు ఐఐఎం, యాడ్ రోల్ అసైన్మెంట్ అండ్ యూ కెన్ గ్రాంట్ ద పర్మిషన్ టు దట్ గాయ్. వచ్చేస్తాడు ఇక్కడ. అలా యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేస్తాడు ఎక్స్టర్నల్ యూజర్గా. ఈ విధంగా ఈఎక్స్టీ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. దానికి పర్మిషన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాం. Got it. Now, okay, ఇప్పుడు we learn what user, like internal user and external user. This is a user as internal, this is external user. This is basically used for what? Collaborating with our organization, to sharing our resources, to contribute skill sets. అతని పని తను చేయడానికి వాడతారనమాట ఈ విధంగా. సో మోస్ట్లీ మీరు దీని మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు, కాంట్రాక్టర్ తక్కువగానే వర్క్ చేస్తారు. ఎనివే, should learn how to create user in Active Directory and how to grant permission in IAM. At scope of subscription, resource group, resources, different types of resource levels also. Okay, you know what is the hierarchy of the Azure cloud, you should understand. Now, come to the again Active Directory, there is a group. So just if you want to add a single user, go to the user and you can add it and grant permission. Suppose if you want to working for entire team, if you want to join a team like a cloud team, ఇప్పుడే హైర్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం, ఓ 10 మంది జాయిన్ అవుతున్నారు. అప్పుడు షుడ్ బి క్రియేట్ వన్ గ్రూప్. షుడ్ బి క్రియేట్ వన్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో బేసికలీ టు సింప్లిఫై ద మేనేజ్మెంట్ వర్క్ హెడ్ ఫర్ ఎంటైర్ గ్రూప్, దిస్ ఈజ్ అజూర్ ఎజెడ్ క్లౌడ్ టీమ్ అని పెడతా. క్లౌడ్ లేదంటే హెచ్ఆర్ టీమ్, ఏదైనా టీం క్రియేట్ చేయొచ్చండి. నో ప్రాబ్లం. నాట్ ఓన్లీ క్లౌడ్, డెవాప్స్ టీం ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ టీం ఉంటుంది, టెస్ట్ టీం ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ టీం ఉంటుంది. నో ప్రాబ్లం, డెవలప్మెంట్ టీం అని పెడతాను. ఎప్పుడు మందే అంటే బాగుండదు. టీం, ఇది డెవలప్మెంట్ టీమ్స్. ఆ డెవలప్మెంట్ టీం ఏంటి? సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనమాట.
A group type వచ్చి security. A team మొత్తం development team. I'm going to add in the Active Directory. So I went to Azure portal, navigate to Active Directory. Under the to have groups, I'm going to add the group name is development team or HR team or test team or DevOps team or infra team or network team or security team or management group team or స్టేక్హోల్డర్ టీమ్ ఎనీథింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఇస్తారు మొత్తం డీటెయిల్స్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి, ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట అజూర్లో. వాళ్ళని ఇక్కడ మెయింటైన్ డిస్క్రిప్షన్ ఎందుకంటే జావా డెవలప్మెంట్ చేస్తారంట వాళ్ళు. సంథింగ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ డిస్క్రిప్షన్ వెరీ అసైన్డ్ మెంబర్షిప్ టైప్ ఇస్ అసైన్డ్. సో సెలెక్ట్ ద ఓనర్, హూ ఇస్ ద ఓనర్ యూ వాంట్స్ టు, మ్యాక్స్ వెల్ ఓనర్ అనుకుందాం. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసాం. తర్వాత మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఎంతమంది ఉన్నారు, 10 మంది, 20 మంది, ఎంతమంది ఉంటే అంతమందిని మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ విధంగా యాడ్ చేస్తారండి. అంతే, ఏం లేదు ఇక్కడ, మీరు లెర్న్ చేయడానికి చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు గ్రూప్ అయితే క్రియేట్ అయింది, వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ రావాలి కదా. సో గో టు సబ్స్క్రిప్షన్, సేమ్ గైస్, గో టు సబ్స్క్రిప్షన్. సో రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. గో టు సబ్స్క్రిప్షన్. సింపుల్గా ఈరోజు మంచిగా నేర్చుకున్నారు, మంచి టాస్క్ క్లియర్గా ఇచ్చేసాను, లెర్న్ చేయండి. ఓకే, సో గో టు సబ్స్క్రిప్షన్. హే, హౌ డూ యూ క్రియేట్ గ్రూప్, టెల్ మీ హౌ డూ యూ గ్రాంట్ పర్మిషన్. సో గో టు సబ్స్క్రిప్షన్, గో టు దట్ రోల్ విచ్ ఇస్ అ రోల్, ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసేసండి. సంథింగ్ లైక్ ఓనర్, కంట్రిబ్యూటర్, యూజర్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఏదో వాళ్ళు చెప్తారో అది మాత్రం ఇవ్వాలి. అకార్డింగ్ టు బిజినెస్ నీడ్ ఓన్లీ షుడ్ బి సెలెక్ట్ గైస్. ఓకేనా, గో టు నెక్స్ట్. మెంబర్, ఇప్పుడు ఎవరండి మెంబర్? ఈ మెంబర్, వీళ్ళ మెంబర్ కిందకి వస్తారు. యాక్చువల్లీ యూజర్ అయితే ఒకడు, గ్రూప్ అయితే మల్టిపుల్. ఆ గ్రూప్ నేమ్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. సమ్వేర్ వేర్ ఇస్ దట్, యా, డెవలప్మెంట్ టీమ్ చూడండి, రైటా. సో యూజర్ క్రియేట్ చేశారు, గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు, యూజర్కి యాక్సెస్ ఇచ్చారు, గ్రూప్ కూడా యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద రోల్, కాంట్రిబ్యూటర్ టు దిస్ గ్రూప్. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కాంట్రిబ్యూటర్ యాక్సెస్ అప్లై అవుతుంది. సో ఇక్కడ యూజ్ ఏంటి, ఇంటర్ టీమ్ గ్రూప్ అయితే ఒకేసారి మనం అందరికీ పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు 100 మంది ఉంటారు, 100 మందికి మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే కష్టం కదా. సో దట్ క్రియేట్ ఎ గ్రూప్ అండ్ యాడ్ దట్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఇన్ దట్ గ్రూప్ అండ్ గ్రాంట్ పర్మిషన్. ఇట్ విల్ బి సింప్లిఫైస్. సో why do you create the group? We can understand the group, we can segregate the members, we can easy to manage the project level specifications. So that we are using groups. It simplifies the management power, right? We can apply the policies at one time. So that we are going to use group and assign that role. సో గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు, యూజర్ క్రియేట్ చేశారు, అజైన్ చేశారు రోల్. స్కోప్ ఏంటి, సబ్స్క్రిప్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ అట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్ యాజ్ వెల్, నో ప్రాబ్లమ్. గో టు రిసోర్స్ గ్రూప్ గైస్, క్లియర్గా రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్ ఇవ్వచ్చు, ఈ లెవెల్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఈ లెవెల్ అనుకుందాం, ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏకేఎస్లో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఏకేఎస్ టీమ్ క్రియేట్ చేస్తారు, క్లస్టర్ గ్రూప్ అని, ఏకేఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్ అని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ఏకేఎస్ మీద యాక్సెస్ ఇస్తారు. అర్థమైంది కదా. అంటే మీకు తెలియాలి, క్లౌడ్లో వాళ్ళని ఎలా యాడ్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఎలా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అనేది తెలియాలి, ఇవన్నీ రావాలి. రైట్, సో వీ లర్న్ వాట్ గైస్ ఇన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, వాట్ ఈస్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, వై యూజ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, and how do you create users, how do you grant permission, types of users, internal and external, how do you create it. And also you learn what groups, how to create a group, why do you use a group, what is a group, and how to grant the permission, what is the level, what are the rules also. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు లర్న్ చేయొచ్చు తెలుసా. మనకు జాబ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, జాబ్స్ చాలా ఉన్నాయండి, మనకు స్కిల్లే లేదు. స్కిల్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా జాబ్స్ వస్తాయి. ఓకే, మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అది పాసిబుల్. జాబ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, ఎందుకు తీసుకుంటారు, ఊరికే తీసుకోరు. మనం స్కిల్ఫుల్ పర్సన్గా